Muy buenas a todos, Ossining High School. Bienvenidos a OHS Noticias, tu fuente de información aquí en la Escuela de Ossining. Yo soy Angélica Martínez. Y yo soy José Romero. Hoy les traemos las últimas noticias más importantes, logros académicos y anuncios de nuestra escuela, que no te puedes perder, ¿verdad, José? En efecto, Angélica, conoceremos historias que destacan el talento y la dedicación de nuestra comunidad escolar. Pero antes de iniciar, José, ¿no tienes algo importante que desear este mes? Pues claro. Es el mes de la mujer. Feliz mes de la mujer, Angélica. Y feliz mes de la mujer a todas nuestras mujeres fuertes y valientes que nos sintonizan. Para iniciar, tenemos noticias académicas. Estamos en temporada de selección de cursos. Este es el momento ideal para hablar con sus consejeros y revisar las clases que desean tomar el próximo año. Dime, José, ¿ya hablaste con tu consejero? Si te soy sincero, Angélica, todavía no he hablado con mi querido consejero. Pero igual, les quiero recordar que planificar con tiempo puede ayudarles a explorar nuevas oportunidades académicas y prepararse mejor para el futuro. Para los estudiantes de 11º grado, recuerden que las Junior Conferences continúan realizándose. Estas reuniones son una excelente oportunidad para hablar con sus consejeros sobre planes universitarios, metas académicas y opiniones para el futuro. Ahora celebramos uno de los logros académicos más destacados de nuestra comunidad. Felicitamos a Owen Brennan, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de comportamiento humano en el segundo simposio de investigación científica de la Universidad de Albany. Los jueces incluso describieron su trabajo como nivel de disertación, un logro extraordinario para un estudiante de secundaria. Felicitaciones, Owen, por este increíble reconocimiento. Estamos muy orgullosos de ti. También queremos reconocer a 2 estudiantes por sus logros académicos excepcionales. Exacto, Angélica. El valedictorian de este año es Natalie Patridge y el salutatorian es Mitchell Pavlicek. Ambos estudiantes han demostrado dedicación, perseverancia y excelencia académica durante su trayectoria en Ossining High School. Pero dime, Angélica, ¿sabías que nuestro equipo de OHS Noticias estuvo con ellos para hablar acerca de su gran logro y lo que significa para su futuro? ¿Es en serio, José? Bueno, pues veamos lo que nos compartieron. Hi, my name is Natalie Partridge, and I'm the class of 2026 valedictorian. Hi, my name is Mitchell Pavlicek, and I'm the class of 2026 salutatorian. The study habit or mindset shift that made the biggest difference in my success was to look at things in smaller portions. That way I'd get less overwhelmed with all the things I had to do, and instead I could focus on what I needed to do in that moment. Yeah, so I'd say 2 of the most impactful classes that have changed the way I think would be the engineering design class and then the class and program associated with it in science research, because the main difference from these classes I feel from the rest of the curriculum taught throughout the high school is that they deal a lot more with the real world, and where stuff is not perfect, you're going to encounter problems, you kind of have to adapt and work your way forward. You can't just expect to put in a formula and achieve success. So leadership to me, beyond GPA and class rank, means being a part of the community and standing up for your community. I think the biggest parts of leadership are being able to help the people around you and take changes and initiation that will impact those around you. I handle pressure by taking a step back and looking at the reason why I'm in this pressure in the first place, like the end goal. Once you have your end goal in mind, I feel like it's a lot easier to approach the problem with a calmer mindset and make actionable steps towards then completing it. To me, success means making challenges for yourself and completing them. I used to think that success was about maybe competition and beating others, but now I see that it's more of an internal thing. It's about what you want to do, what you want to accomplish, and if you're fulfilling your own personal goals, it doesn't matter what other people are doing. Some advice I'd give to underclassmen who feel overwhelmed is to really take a step back and kind of assess where you're at and make a plan going forward where you want to be in the next month, 2 months, year, 2 years, and then just work towards, in small steps, getting to that point. To the class of 2026, I want to congratulate everybody on making it this far, wish you good luck for the rest of the school year and for your life beyond high school. ¡Wow! Eso fue increíble, su dedicación y perseverancia. Felicitaciones nuevamente a Natalie y Mitchell por este gran logro. Estoy de acuerdo contigo, José. Pero ¿sabes qué también es muy emocionante y también nos llena de mucho orgullo?
Pues bueno, también tenemos una gran noticia en el área de artes. 3 estudiantes de OHS han sido seleccionados para mostrar su trabajo en el PQX Senior Art Show de este año. Este reconocimiento destaca su creatividad, dedicación y talento artístico. ¡Wow! Eso me parece muy impresionante. Felicitaciones a nuestros estudiantes por representar a nuestra escuela en este importante evento. Angélica, una pregunta. Dime, José. ¿A ti te gusta la música rock? Tú sabes que a mí me encanta. Bueno, pues entonces este episodio de nuestra nueva serie de Los Tremos te va a encantar. En el episodio pasado exploramos los inicios de la banda y también cómo Desi, Gunnar y Chris se aventuraron juntos en el mundo de la música. Pues el día de hoy vamos a explorar por qué esos esfuerzos importan tanto. Acompáñanos a la parte 2 de Los Tremos, Why Music Matters. Ain't no sunshine when she's gone. Our first concert was at Sing Sing Brewery, which is actually my parents own the brewery. It was an open mic filled with a bunch of like old guys that were like probably drunk, and we were so nervous. I mean, our hands were like going like that. We only played 2 songs, but sometimes we go back to it and we're like, wow, guys, we were so much better back then. so yeah, we had a good experience. Before that, I was never really a music guy, but after listening to a few live recordings, hearing real instruments be played, like something switched in my brain and I can't go back to what I was listening to before. In the beginning, I think my parents had always played plenty of music to me, all different types of genres. I gravitated mainly towards late 60s classic rock, and so I was just listening to that wherever I could. I remember when I was, I think in 2nd grade, my parents got me a little iPod and I just downloaded all my dad's songs onto it, and I remember being on the bus with my friend Maxwell. I would have one earbud in, he would have the other one in, and we would just like listen and sing along to like Linkin Park or something. I know once we started the band, my love for music grew even more, and I started to like understand, you know, how instruments work, how music works. It made my love for music grow even more. One impactful and pretty funny story we have is when we played the St. Anne's Talent Show in November of 2024. We played one original, one cover, and I remember we were very nervous because the room was packed. Not expecting such a big audience. We were so nervous because we didn't know what the audience's reaction was going to be. Yeah, our act was absolutely nothing. Yeah, so we just played some rock, and the audience, it was probably the best audience we've ever played to. I mean, they were just like responding so well, and the crowd was so loud, and yeah, and then we ended up winning. So well, the funny part. That's where the funny part comes in. We did wind up winning, but we didn't know it. So we left, we packed up all the gear and we headed home because we didn't think we were going to, because it was, you know, everyone was dancing, doing solo acts. So we all got home and Desi was like, you guys want to have a sleepover? And I was like, yeah, sure. So we all started packing up our things to go over to Desi's house. And then I get a call and like, it was like my phone didn't register who it was. I pick it up and it was Desi. He was like, we got to go now. I'm like, what do you mean? Yeah, we have to go now. The organizer texted us, you guys have to come back for the award ceremony. So we rushed back there, and as they were announcing the winners in like 3rd and 2nd and 1st place, we were like running through the parking lot with like a security guard or something. Yeah, I was like texting And Desi. as we ran into the gym or the auditorium, the announcer was like, and in 1st place, the Tremors! And then we were running and the crowd was all started yelling. screaming. Everyone was like, yeah, and we were like walking through everybody. Yeah, it was pretty crazy, and we won $300 from that. So. Wow, José, eso fue muy bonito e impresionante. Lo sé, Angélica. Fue muy motivador. Esos muchachos me llenan de orgullo. Pero dime, José, creo que tienes un anuncio importante.
Quizás es algo de deportes. Oh, sí, Angélica. Y para continuar, iniciaremos nuestro segmento de deportes. Bienvenidos de vuelta a O Deportes. Hoy compartiremos logros emocionantes de nuestros estudiantes atletas. Para comenzar, quiero felicitar al equipo de baloncesto femenino, el cual ha demostrado una increíble actuación en semifinales en el County Center en White Plains. Contra Rye, las chicas vencieron con un marcador de 33-29. Después, avanzaron a las finales por primera vez desde el 2019, pero lastimosamente perdieron en un partido reñido contra Nyack, en el cual Nyack venció a nuestro equipo por 2 puntos con un marcador final de 46-44. Nuestro equipo de baloncesto femenino ha hecho un increíble trabajo esta temporada y quiero felicitar su esfuerzo y esperamos que el siguiente año podamos verlas campeonas. Para cerrar, me gustaría nominar como atleta de la semana a Taisha Carver. Taisha ha sido una pieza clave para el 5 inicial del equipo femenino de baloncesto de Ossining. Muchas felicitaciones, Taisha. Gracias por acompañarnos y ver un día más de O Deportes. Ahora volvamos al set con Angélica Martínez. Y esto fue todo por hoy. ¿Qué? ¿Esas fueron todas las noticias? Sí, José. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en OHS Noticias. Les deseamos una excelente semana llena de respeto, empatía y buenos comienzos. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y envíenos sus sugerencias a nuestro correo ohsnoticias@ossining.ufcd.org y seguirnos en nuestras redes sociales, OHS Noticias en Instagram. Gracias por sintonizar OHS Noticias. Nos vemos la próxima vez.